Hello everyone and welcome to my channel Deutsch zu lernen. In today's video we are going to learn some useful common phrases that we use in our day-to-day life in German language. Let's begin. Redemittel. Noch einmal. Redemittel. Wie geht es dir? Noch einmal. Wie geht es dir? It is an informal way of saying how are you, which is used among friends only. Wie geht es Ihnen? Noch einmal. Wie geht es Ihnen? It is an formal way of saying how are you. Danke, noch einmal. Danke. We can also say Danke schön, Danke schön, and also vielen Dank if we want to thanks anybody. Bitte, noch einmal. Bitte. We can also say bitte schön, bitte schön to say you are welcome. Bitte, bitte also means please. Entschuldigen Sie bitte, noch einmal. Entschuldigen Sie bitte. This is formal way of saying excuse me. Entschuldigung bitte. Noch einmal. Entschuldigung bitte. This is informal way of saying excuse me. Es tut mir leid. Noch einmal. Es tut mir leid. Kein Problem. Noch einmal. Kein Problem. Ich verstehe nicht. And we can also say ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Noch einmal. Ich weiß nicht. Ja, nein oder vielleicht. Noch einmal. Ja, nein oder vielleicht. Keine Ahnung. Noch einmal. Keine Ahnung. Das stimmt. Noch einmal. Das stimmt. Können Sie mir helfen? Noch einmal. Können Sie mir helfen? Wie spät ist es? Noch einmal. Wie spät ist es? Bis bald. Noch einmal. Bis bald. Bis später. Noch einmal. Bis später. Viel Glück. Viel Glück. Schönen Tag. Schönen Tag. Herzlichen Glückwunsch. Noch einmal. Herzlichen Glückwunsch. Sprechen Sie Englisch oder Deutsch? Noch einmal. Sprechen Sie Englisch oder Deutsch? Let's revise it again. Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte. Bitteschön. Bitte. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung bitte. Es tut mir leid. Kein Problem. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht. Ja, nein oder vielleicht.
Keine Ahnung, das stimmt. Können Sie mir helfen? Wie spät ist es? Bis bald. Bis später. Viel Glück. Herzlichen Glückwunsch. Sprechen Sie Englisch oder Deutsch? Thanks for watching. For more such videos, please like, share and subscribe my channel.